Good night, Amy. How are you? Night. Hi, I'm fine. Okay, Amy, we're going to wait. Well, I think that is no, that we have to start now because it's too late. 6:25. Okay, I'm gonna share the screen. And if the rest of the class is going to be here, well, they could try later. Okay, Amy, first of all, it's important to remember or to remind you, in this case, that the next class is going to be the final exam, right? That is on October 12th. So the final exam is going to be the next week. We're going to have an oral and a written exam. I think that each of them is going to be 15%. And I want to ask you something. Emily, did you send me the deadline for the exposition? ¿Tú me enviaste la deadline de la exposición que hiciste la semana pasada? No recuerdo, profe. Yo creo que solo le mandé como lo que, digamos, para que usted me lo presentara, pero de último yo compartí pantalla. Ok, necesito que me lo envíe porque vale un 5%. ¿Y ok? Y estaba revisando que la tarea 1 y la 2, que eran unos videos, usted no me los había enviado. Entonces, por ahí estamos flojillos con eso. Entonces, mejor que me envíes por ahí la deadline para que subamos un poquito, ¿verdad? Porque vale un 5%, ¿verdad? Ok, está bien. ¿Está bien? Ok. Y pues bueno, sí, eso sería. Okay. Jennifer is waiting. I'm going to let her stay here. Hello, Jenny. Welcome. Hello, teacher. Perdón, pero es que me cogí muy tarde en el trabajo. Hasta ahora me puedo conectar. No se preocupe. Tranquilas. De hecho, ahí hasta yo estaba teniendo un poquillo de problemas con eso. Fue que, les cuento, había hecho el primer link, ¿verdad? Que fue el que les envié al grupo. Después, por error, esta computadora es muy vieja, ustedes saben que es muy vieja. Por error, cerré las pestañas, entonces se me cerró todo. Y cuando intenté ingresar de nuevo, ya el link no me servía, entonces tuve que enviar el otro. Pero después estaba viendo que Emi entraba uno, como que entraba a una sala, pero no había nadie. Entonces tuve que volverlo a enviar de nuevo. Entonces, ha sido unas carreras con esto. Le estaba mencionando a Emily que la próxima semana es el examen final. Y que pues es igual que siempre, una parte oral, una parte escrita, nada más que esta vez vale 15 y 15. Entonces, para que se vayan preparando. Yo para la parte oral les voy a mandar una guía, pero no va a ser como tan elaborada como siempre. Va a ser una guía más o menos para que tengan una idea sobre qué se les va a preguntar. Y ustedes ahí, ¿verdad? Puedan irse desarrollando. Hoy vamos a ver algo que creo, o bueno, yo esperaría que ustedes hubieran visto un poquillo, aunque fuera, vamos a ver. Bueno, no sé, tal vez en el proceso de colegio, escuela o algo así, tal vez lo llegaron a ver, que eran las prepositions, ¿verdad? Entonces hoy vamos a como hacer como un refresh de eso y vamos a darle como sentido a lo que sería, por ejemplo, ya darle direcciones a una persona para llegar a otro lado o cuando nosotros queremos pedir una dirección. Entonces hoy lo vamos a ver y dependiendo puede que la otra semana
destinemos una media hora más a eso antes de hacer el examen para que puedan hacerlo en la parte del examen. Yo creo que en esto me voy a dedicar más como a la parte oral, como para que ustedes me digan. Entonces, ahora vamos a ver de qué se trata más o menos. Okay, I don't know if you can see or if you can, yes, if you can see the screen. You're you're watching the screen with the presentation. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Thank you so much, girls. Okay. So that is the phrase for today's class, and is a little progress each day adds up to big results. Okay. That is so easy. Every single try that you are doing is going to help you um, to receive the results that you are searching, right? Every single step, every single, I don't know, effort, okay, is going to help you to create the results that you are trying to get. Okay, so I'm going to make like these little comments because I think that we are so late and we have to start. Okay, so the last week we were talking about gerunds and infinitives. So today we're gonna do like a review. In this case, I have the most important information. Maybe in the final part of the class, I'm gonna send you the presentation. It is going to be helpful for you to study. Okay. Okay, so the gerunds and infinitives. So it's important to remember that gerunds are those in which you're going to use ing, and infinitives are going to be those in which you're going to use to and the verb, right? So gerunds can be used after certain verbs. In this case, it's important that you have, in this case, to memorize all the verbs. When you have enjoy, fancy, discuss, dislike, finish, mind, suggest, recommend, keep, and avoid, you are going to have after those a gerund. Okay, so in this case, you know that if you can see and enjoy, you have to write a gerund. If you can see the word recommend, you have to write a gerund. Okay, so those are the clues, or those are the keys in this case. Are the most important thing, or the most important verbs that are going to let you know that you have to use a gerund. Then another way to identify if you have to use a gerund is when you have prepositions. Okay, if you have prepositions of place or time, like in or inside or between or before or after, okay, when you have the prepositions, you know that you have to write a gerund in the second part. Okay, so before getting, before eating, before working, for example. Like in the other example, he looked unhappy after seeing his work schedule. So in this case, as you can see, I am using the preposition and then the gerund, and to replace the subject or object of a sentence. So in this case, the first thing that you have to do is to identify what is the subject or the object in the sentence that the person is given to you. Okay, for example, in the number 2, jumping off a cliff is dangerous, but a real thrill. Okay, in this case, jumping off, in this case, is the subject of the sentence. We are not using jumping as a verb. We are using it as a subject because we are talking. We are saying that jumping off is dangerous. Okay. And Lachlan likes eating coconut oil. In this case, you have the subject and then eating coconut as an object of the sentence. Okay, so
Gerunds are going to be used with those specific verbs: enjoy, fancy, discuss, dislike, finish, mind, suggest, recommend, keep, and avoid. After prepositions of place and time, or to replace the subject or object of a sentence, okay? Now, what about the infinitives? The infinitives also have some verbs that are going to be very common, okay? So for example, if you can see agree, ask, decide, help, plan, hope, learn, want, would like, okay? That is important, would like. It's not only like, it's would like, no solamente like, ¿verdad? Would like, tiene que estar los dos juntitos para que sea infinitivo. Y ya ahorita les voy a explicar por qué. Would like and promise, okay? So all of those verbs are going to be followed by infinitives, okay? If, for example, agree to work, decide to learn, for example, okay? Then also we're going to use the infinitives after many adjectives. Do you remember the adjectives? The adjectives are going to be the things that are going to give some characteristics, or that is going to, let me see how, is going to describe the subject or the object, okay? Those are the adjectives, los que nos van a dar una descripción. So after many adjectives, we're going to use infinitives. For example, it is hard to make dinner this late. Okay, in this case, the adjective is hard, right? That is the adjective. Esa es la descripción. Es difícil. It's hard. And as you can see, then we have to make. That is infinitive. It is hard to make dinner, okay? In the number 2, I find it difficult to describe. As you can see, difficult is another adjective, and then we have the infinitive that is to describe, right? Then also the infinitives are going to be used when you want to express or when you want to show a purpose, okay? Un propósito de algo. I left for Russia to study Russian, okay? Usted no solamente está diciendo que se fue para Rusia, ¿verdad? Sino que está dando el por qué usted se fue para Rusia, cuál fue el propósito, que sería para estudiar, digamos, ¿verdad? Para aprender ruso. Okay, I came to the office to solve the mystery of the missing keys. Okay, in this case, you are talking about the purpose of why you came to the office, right? You are giving the information, but also you are giving the purpose of that action. So that is clear for you? It's important to remember, or it's important to memorize the verbs, because the verbs are going to express us different things, and they are going to show us how to use or when we have to use the gerunds and infinitives. So that is clear for you, girls? That is only about grammatical structures. So? Okay, what is the thing that you consider that is the most difficult, or I don't know? Do you understand a little bit about the information or anything? Teacher, es que no sé si fue que usted alguna vez explicó eso y que yo no estaba en clases, seguro. Entonces no sé. The last class. La semana pasada fue que estuvimos hablando de gerundios infinitivos. Sí, yo no recuerdo porque se acuerda que yo entré a la clase como muy después, nada más para exponer. Ajá, pero bueno, yo recuerdo que los gerundios infinitivos, si no me equivoco, bueno, yo creo que la que estaba era Nati. Sí. Los vimos al puro final. Ajá, antes de las exposiciones, pero no sé, no recuerdo si estabas. Yo sé que Jenny no estaba. Quizás sí lo vi, pero
Ok, pero no me recuerdo quizás. ok, no pasa nada. Entonces, vamos a ver, voy a explicarlo en español un poco, ¿ok? Para tratar de que quede bien claro porque esto va a salir en el examen. Ok, los gerundios y los infinitivos, eso es como en español, ¿verdad? Vamos a ver en español, es como ando yendo y toso cho, creo que era el otro, creo que era como ando yendo es con el ing, infinitivos era toso cho, que era como, ay, no me acuerdo en español. Pero bueno, era eso, era eso en español, ¿verdad? Los gerundios serían con ando yendo, entonces, por ejemplo, corriendo, caminando, ¿verdad? ¿Ok? En este caso, el verbo, ¿verdad? No va a funcionar como los verbos normalmente funcionarían en el presente progresivo, por ejemplo, que uno dice, I am working, ¿verdad? Yo estoy trabajando, sino que aquí los vamos a utilizar como para, por ejemplo, en este caso, los gerundios que son con ing, por ejemplo, para reponer o para sustituir un sujeto o un objeto, ¿verdad? Eso sería en algunos casos, como por ejemplo en el tercero que dice, Lachlan likes eating coconut oil, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, en este caso, vea que el verbo de acción es likes. Ese es el verbo de acción. Entonces, ese eating no me va a expresar acción o no va a ser el verbo original. Para que lo veamos así un poco más sencillo, en los gerundios siempre vamos a tener dos verbos. Vamos a tener dos verbos, uno que tiene acción y el otro que va acompañando. Ajá. Entonces, por ejemplo, Lachan likes eating coconut oils. En este caso, el que tiene acción sería likes. Ese va a ser el verbo principal de la oración. Y ese eating coconut va a ser el gerundio, va a ser un verbo que hasta cierto punto va a ser como secundario. ¿Ok? Para que lo pongamos así en nuestra cabeza. Va a ser como un verbo secundario, que no va a ser de acción, sino que va a ser como acompañamiento. Ajá. Cuando tenemos gerundios, la manera para identificar cuándo debemos escribir un gerundio, por ejemplo, yo a ustedes les doy el verbo clean y yo les digo, ok, ustedes tienen que identificar si es gerundio o infinitivo o escribirlo como gerundio o infinitivo con base al verbo que yo les voy a dar antes. Por ejemplo, si yo les pongo fancy y después le pongo el verbo clean, ¿cómo lo pondrían? Fancy cleaning or fancy to clean. Acorde los verbos que vienen ahí. Fancy cleaning or fancy to clean. Fancy cleaning. Exacto, fancy cleaning. ¿Por qué? Porque el fancy está dentro del grupo de los morados, que es el gerunds, ¿verdad? Entonces, donde yo vea el verbo fancy, yo sé que el verbo que me están dando entre paréntesis, que en este caso digamos que fuera clean, yo lo tengo que colocar como un gerundio, que sería con ing. Pero ¿qué pasa si yo se le estoy dando el ask? Entonces que yo le diga clean, igual, ese va a ser el verbo entre paréntesis, que yo le diga ask cleaning or ask to clean. Ask to clean. Exacto, ask to clean, ¿verdad? Porque es un infinitivo. El ask está dentro del grupo de los rojos, que serían los infinitivos. Entonces, esas son las primeras cosas que tenemos que prestar atención antes de saber aplicar un gerundio o un infinitivo. Entonces, los verbos tenemos que memorizarlos. ¿Cuáles van con gerundio y cuáles van con infinitivos? O cuáles van con ing y cuáles con to, para que sea mucho más fácil de recordar, ¿verdad? Porque tal vez digamos, ay no, pero que era un gerundio, que era un infinitivo, entonces aprendámoslo de esa manera. ¿Cuáles van con ing y cuáles van con to? Con ing me refiero a que el verbo que va a la par va a ir con ing, ¿verdad? No esos. Los que yo les estoy dando ahí, en negrita, se quedan así. Y los que ustedes tienen que transformar es el segundo, ¿verdad? Como lo estaba haciendo ahora Emily. Otra cosa que tenemos que prestar atención. Los gerundios van a ir después de preposiciones.
Entonces, si yo a ustedes les doy preposiciones tanto de lugar como de tiempo, ¿cuáles eran las de lugar y de tiempo? Lugar puede ser on, in, between, behind, I don't know, over, under, todos esos, arriba, abajo, atrás, delante, en medio, esas son de lugar. Y las de tiempo pueden ser como before, after, que son como antes, después, esos son de tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo les doy a ustedes before y les doy el verbo cook, ¿cómo lo colocarían? Before cooking o before to cook. Before cooking. Exacto. Before cooking. Because in this case, we are using gerunds and the prepositions. Before cooking. Exactly. Very good. Before cooking. Después, ¿qué pasa? Ok, cuando tenemos una oración. En ese caso, con esta última, vamos a ver, ¿cómo me acomodaría yo? A mí lo que me gustaría es tal vez como que ustedes me sepan identificar cuándo tenemos que poner el verbo como infinitivo y cuándo como gerundio, acorde a lo de las preposiciones, acorde a lo de los adjetivos, ¿verdad? Ya vamos con los infinitivos. Los infinitivos no se van a basar en preposiciones, sino en adjetivos. Entonces, por ejemplo, si yo veo red, es un color, ¿verdad? Entonces, el red es un adjetivo, ¿verdad? Porque me está calificando algo. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a ver. The flower is red enough to be there. Red enough me está diciendo como que es lo suficientemente roja para estar ahí, ¿verdad? Ahí estoy dándoles yo un adjetivo. O como en este caso, the exam is hard to complete. The exam is hard to complete in only 1 hour. Entonces, ese hard es un adjetivo, me está diciendo que lo que tengo que usar es un infinitivo después, ¿verdad? Entonces, yo lo que les, más o menos para que estén preparadas, lo que pienso hacer es como que les coloque tal vez por ahí algunos verbos o algunas oraciones y que les pregunte o que me los pongan a completármelo con gerundios o infinitivos según corresponda. Y por ejemplo, con lo de to replace the subject or object and show the purpose, en eso más o menos sería como más como para que me lo reconozcan. Si me dicen si el gerundio o si es un gerundio o un infinitivo y por qué, porque está mostrando propósito o porque está cumpliendo como sujeto u objeto, ¿ok? Entonces, pero más que todo me voy a enfocar tal vez como en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, que ustedes aprendan esos verbos y saber que esos verbos son únicos para cada cosa, ¿verdad? Traten de aprendérselos bien, de que no después se les vayan a confundir, porque si no ahí sería una torta, ¿verdad? Que se aprendan todos los gerundios y después se les olvide y se les meta, no sé, se les ocurra que son los infinitivos, ¿verdad? Que los confundan, porque ahí sí sería un tortón, chiquillas. Ok, entonces, queda claro por ahí más o menos, Emi. Es cuestión de ver, de recordar, de estudiar esto, memorizarse este cuadrito en específico, de cuándo utilizo gerundios, que son con ing, y cuándo utilizo los infinitivos, que son con to. Ahorita vamos a hacer una práctica, entonces creo que por ahí va a quedar un poquillo todavía más claro, pero sí quiero saber si está más claro que antes. Yes, teacher. Okay, super. Okay, now, that is important, girls. Those verbs that I'm given to you in this case are going to be used for both. Estos que están aquí los podemos utilizar con los dos. With infinitives and with gerunds. So for example, if I have love cook, I can say love cooking or love to cook.
prefer. I prefer to cook or I prefer cooking. Start. I start to cook or I start cooking. Pero no me los mezclen. No me pongan, por ejemplo, to cooking, porque eso no existe, ¿verdad? Es to cook and cooking. O to walk o walking. No to walking, ¿verdad? Porque si no, estamos haciendo un desordencillo por ahí. Okay, so those are going to be used for both in this case. Begin, can bear, can stand, continue, hate, like, love, prefer, propose, start. And yes, as you can see, for example, like is used for both, but dislike, that is the opposite, is going to be used only with gerunds. Vean qué de vacilón. El like se utiliza para ambos, pero dislike, que sería lo opuesto a like, se utiliza solo con gerundios. Entonces, para que vean. Y vean que aquí tenemos el like solo, ¿verdad? Mientras que en los infinitivos nosotros decimos would like, los dos juntos, que fue lo que les dije antes. Entonces, dislike, gerunds, would like, infinitives, like solito, both. Okay, now we're going to do this practice, okay? So I'm gonna give you 5 minutes, I guess, and you have to complete all of them. So in this case, I am giving to you the verb, that is the action verb, and the verb that has to be changed for an infinitive or for a gerund on the brackets, okay? Sería hacer lo que estábamos haciendo antes. Entonces ustedes nada más me transforman los que están entre paréntesis a infinitivo o a gerundio acorde al verbo que se les está dando ahí. ¿Ok? So I'm going to give you 5 minutes, girls. If you finish, please let me know. If you need to see the verbs, let me know. Maybe you can write all of them and I can show you the verbs. Sí, teacher, yo estoy haciendo eso, estoy escribiendo para que me pase porfa los verbos, porque si no, no puedo. Okay. Yes. Super. Let me see. I'm gonna give me a second, please. I'm gonna take a screenshot. And yes. Permiso, chicas, voy a enviarles por aquí esto. And now I'm going to share the screen again. Let's see. Here we go.
Teacher, una pregunta. Hay que hacer una oración para esas, palabras, digamos. Ajá, al final, bueno, les iba a poner a hacer eso al final, pero podrían, si quieren, pueden hacerlo de una vez. Ah, ok. Es que yo las estaba haciendo solo las palabritas, digamos, conjugándolas, entonces, Sí, para sí, sí, eso. es que esa era la idea, digamos, que las hiciéramos, luego las revisamos y si están bien, ya para que puedan hacer las oraciones. Ah, ok, perfecto. Ujú.
Ready, girls? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Nothing? Yes. Okay. Okay, we're gonna check them. So, Jenny, what is the first one? Start jumping. Mhm. In this case, as you can see, Or, start could be used with both, right? I see. or No. Let me see. yes. Yes, we can use both. So we can say start jumping or start to jump. Very good. Number two, Nati. Prefer cleaning. Prefer cleaning and only cleaning or both? Both. Prefer, se puede usar para las dos también. No. Ajá, yes. Ajá. Bueno, sí. Mhm. So we can say prefer cleaning and prefer to clean. Very good. Emily, keep. Keep to try. Keep to try. Mm, I think that is for gerunds, right? Keep trying. Yes, keep trying. It's for gerunds. Keep trying. It's in the group of the purple ones. Number four, Jenny, decide. To read. Decide to read. Very good. Five, Nati. Dislike swimming. Dislike. Swimming. Swimming. Six, Emmy, ask. Ask to cook. Exactly. Very good. Number seven, Jenny, would like. Would like to speak. Very good. Nati, suggest. Learning. Nine, Emmy, love. Love to talk. In this case, it's for both, right? Live to talk or live talking. Love talking. For both. 10, agree, Jenny. Agree to it. And the last one, Nati, want. To drink. To drink. Very good. Okay, as you can see, it's so easy, but you have to memorize the verbs, right? Okay, girl, we're gonna try to write a sentence to each verb and gerund or infinitive. Okay, en el caso de las que tienen que se pueden con los dos, entonces nada más lo hacemos con una, ¿verdad? For example, I'm gonna do the number one. For example, he starts jumping on the road. Okay, he starts jumping on the road. Okay, or he starts to jump on the road. As you can see, I am adding an S because I am talking in present, in simple present. So he starts jumping on the road, for example. Okay. So with the number two, you have to create it with the number two and all of them. Use your imagination. Vamos a hacer una oración para cada uno. Ustedes escogen, si tiene de los dos, entonces ustedes escogen con cuál quieren hacer. Okay? I'm going to give you 5 minutes.
Ready, girls? Todavía me falta, profe. Okay. Todavía me falta. Me avisan, chiquillas, por favor.
I'm finished, teacher. Okay, we're going to wait for Nati and Jenny. I finished too. Okay, Nati finished. Yo también, teacher. Okay, super. So we're gonna check them. I don't know if Jenny can help me with the sentences 1, 2, and 3. Please. Okay. She started jumping after Carlos. Okay. She preferred cleaning before dinner. Mhm. Maria kept trying until she achieved it. Okay, perfect. Okay, in this case, you are using simple present. Jenny, estás usando presente simple en todas. Sí. Okay, so we have to add an S in the verb. Starts jumping, prefers cleaning, Prefer. keeps trying. Because you are using she and he, right? Okay. Super. Okay, thank you so much. Maybe Emily can help me with the number 4, 5, and 6. He decided read all the books to Harry Potter. The Okay. child disliked swimming, and Elena asked to cook sauce. Okay, if you are using simple present, it's exactly the same that I said to Jenny. You have to add an S to the verbs. So decides, dislikes, and asks. Okay, and the rest is perfect. Okay, thank you so much, Emmy. And maybe Nati can help me with the numbers 7, 8, and 9. I would like to speak Italian. I Mhm, suggest learning English, mhm. and I love to talk with my grandma. Okay, perfect. In this case, we have not to add an S because we are using I, right? So in this case, the verb is exactly the same. Super. Okay, guys, now we're gonna continue with this. Okay, in this case, we have some sentences. We're going to do exactly the same. You're going to know if it's an infinitive or if it's a gerund, okay? But in this case, only we have to pay attention to the verb and to the verb that is on the brackets, okay? We're gonna try to complete them as fast as we can. Where's my pencil? Disculpe, teacher, eso hay que hacerlo también. It's exactly the same. We have to know if it's a gerund or if it's a verb. An infinitive, sorry.
Finish. Okay. Who finished? Emily. Yes. Or not? Todavía no. Nati. Was Nati. Mhm. Finish. Okay. We're going to wait for Emmy. Okay. Okay, okay. Okay, now we're gonna check them. See, okay, the number one. I don't fancy Going. going. Very good. Number two. She avoided Telling. telling. Number three. I would like To come. To come or coming. well, in this case is would like. So we have to use only one, right? Sí, es verdad. So it's to come, right? Number four. He enjoys Having. having. Number five. She kept To talk. let me see. Kept is the past of keep, right? So in this case, it's a gerund. Kept is the past of keep, and keep is part of the gerund. So in this case, is kept. Talking. Talking. Very good. Number six. I am learning. To speak. I am learning to speak. Very good. Seven. Do you mind? Giving. Giving. Number eight. Help me. She helped me.
To carry. To carry, very good. Number 9. I've finished. Cooking. Cooking. Oh, thanks, Alpha. Number 10. Let me see. He decided. To study. Decided to study. Number 11. I dislike. Waiting. Number 12. He asked. To come. To To come. come. 13. I promise. To help. To help. Very good. 14. We discussed. Going. Going. Very good. 15. She agreed. To bring. She agreed. Yes, to bring. 16. I don't recommend. Taking. Taking. We hope. To visit. To visit. To visit. Very good. She suggested. Going. Going. 19. They plan. To start. To start. Very good. And 20. I don't want. To leave. To leave. Excellent. Very good. Super duper. Okay, let's see. Here I have this one, but maybe you can do it at home, like a practice. Okay, now we're gonna start with this topic that is about giving directions. I think that is easy, but you have to pay attention to the vocabulary and everything, okay? So, first of all, we're gonna start with some prepositions, las preposiciones, ¿verdad? No sé si ustedes las recuerdan o si las han escuchado en inglés, las preposiciones. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes. So in this case, we're gonna have like between, like in the cat. In this case, the cat is between the balls. Behind, the sun is behind the house, right? Next to is like in this case, the two people that are here, like a kid and a father or a mother, I don't know. They are, in this case, the kid is next to the father. In front of, it's like in the case of the dog is in front of the house. Near is when you are so close to a specific place, I don't know. In this case, the father is near to the kid, right? Far is totally the opposite. Far is when you are in another place, so you have to walk a lot to go to the place that you are searching. So in this case, it's so far when you have a distant position. On the corner, I don't know if you know what is a corner. Yes? Yes, no? Como doblando la esquina o algo así. Yes. The corner is like that. Es una esquina in this case. Left, right, you know. Right, derecha, left, izquierda. Straight,
es más o menos caminar derecho, ¿verdad? Caminar directo, ¿verdad? That is straight. So in this case, those are going to be important aspects that are going to be used when you are giving directions or when you are asking for directions. So we're gonna try to do this this activity that is a small activity. So for example, in this case, you're going to use on, next to, behind, in front of, in between. So the number one, the school, there is a school, and the school is the In post front of. office. In front of, let's see, the school is here, and the post office, you think that is in front of. What about the rest of the class? Do you think that is in front of? Yes. No, Yes. Nati, what do you think? no, You don't know? no. For me, it's next to. Next to. Yes, in this case, it's next to. Why? Because in front of is, for example, the post office and the bank. They are in a different part of the street. Or the police station, for example, is in front of the drugstore. The school and the post office, they are in the same position. They are in the same block. They are next to, or they are near in this case. Do you understand why is next to and not in front of? Yes. 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 Okay. Emily? Okay, perfect. Okay, that is next to. Number two, there is a drugstore, the post office, and the movie theater. In front of. I don't know. Between. Between, yes. Okay, Emmy, the drugstore is this one that is blue. I don't know how I can show you because I can use like a pencil or something. Let me see. I don't know how to do it here. So the drugstore is the blue, the dark blue, el oscuro, el azul más oscuro. That is the drugstore, right? And as you can see, here I have on the right side, the movie theater. And on the left side, I have the post office, right? So as you can see, the drugstore is between both buildings, right? You can see them? ¿Te ubicaste, Emi? Yes, teacher, es que me equivoqué. Okay, no problem. Okay, so that is between. The number three, there is a bank, the post office. The bank and the post office. Next to. In front of. In front of. Remember, Jenny? Do you remember? Sí, perdón. Yes, no problem. Esto. Okay, so in this case is in front of, right? Then the hospital is second street. On. On. Okay, we have on and we have behind. In this case is on, right? Because we are saying that is on this street. Sería como que está sobre esa carretera, ¿verdad? Sobre esa calle. Al estar ahí, digamos, estamos en la Second Street, vean que viene desde la que está empezando aquí por la Church y esa va finalizando allá por donde está la Store, ¿verdad? Todo eso es la Second Street. Entonces el hospital está sobre
la second street en este caso. And the restaurant is the movie theater. Next to. Ya utilizamos next to. Behind. Behind, ok. In this case is behind, está como por detrás, está al lado atrás del teatro. Ok. Let's see. We're gonna do this one. I think that maybe it is going to be easier. Okay, as you can see, we have a church, a park, a cafeteria, a restaurant, a shop, a museum, a pharmacy, a supermarket, a cinema, a bank, a hotel, a market. You know what is the difference between a market and supermarket? Yes, no? No. No? Okay. I don't know if in San Carlos or in where's the other place? In Pérez Celedón or in where do you live, Jenny? Salcero. That's If you have like feria. Yes. 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 Okay, it's that place where you can go and buy some fruit and some vegetables and all of those stuff, okay? In this case, that is a market. Ese es un market. Es algo un poco menos elaborado. Es donde usted puede ir y le compra directamente a los agricultores o a las personas comerciantes en ese caso. Inclusive un market puede ser como, no sé si ahí en los lugares donde ustedes viven hacen esto de la feria de pulgas, que les dicen, la feria de las pulgas. Yes. Pues bueno, eso es un market, es algo menos elaborado. Son puestitos. Vean en la imagen, inclusive ahí se ve donde están como unos toldos. Son como puestitos en donde las personas van y mercadean las cositas que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, como para hacerlo un poco más comprensible, podríamos tomar un mercado de esos como ejemplo. Y un supermarket, pues bueno, eso ya es un supermercado, ¿verdad? Que ustedes saben que todo, usted ahí no ve varios vendedores, sino que y tal vez solamente como los que están en la carnicería y los que están ahí como, ¿verdad? Pero es al fin y al cabo un solo dueño, ¿verdad? Es un supermercado y usted encuentra un supermercado de todo y más, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un market y un supermarket, ¿ok? Entonces, un market es como menos elaborado. Okay, girls, we're gonna try to give the directions by using the prepositions. So, for example, where the bank is by using 3 different prepositions. Okay, I have to try to explain, or I have to try to say it that information to another person, or to give the direction to another person by using 3 different prepositions only to say where the bank is. Okay, so in this case, I'm going to look for the bank that in this case is here, is next to the hotel. So I can see the bank is in front of the cinema. As you can see, they are in a different place, in a different block. So the bank is in front of the cinema. Maybe I can say the bank is next to the market. Yes, as you can see, they are next to, están en el mismo lugar. Or maybe I can say the bank is far, or is so far the shop. Why far? Because as you can see, I have to walk a lot, right? To get into the bank. If I am in the shop, I have to walk
a lot. Okay. Do you understand? What are the things that we have to try to do? Yes. 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 Okay. Now we're gonna try to do with the number 2. Maybe Jenny can help me with one, maybe Emily with another one, and maybe Natty with the other one for the same, for the number 2. So where the restaurant is by using 3 different prepositions, okay? Jenny, where the restaurant is. Give me one example with a preposition. The restaurant is between the supermarket and the cafeteria. Excellent. The cafeteria. Very good. Excellent. You are using between. Okay. Nati, for the same for the restaurant, using another preposition. The restaurant is in front of the shop. Excellent. In front of the shop. And Emmy, the restaurant, another. The restaurant is far for. Voy a Yes. decir otra. Okay, okay. Es que se dice far for. No puedo decirlo. Okay, you can say far away or far from. Far from. Mhm. Okay. Okay, the restaurant is far from the hotel. The hotel. Very good. Super. Okay, you know, in this case, we're gonna try to do it. So maybe Emily can work in the number 3. You have to create the 3 different directions for the number 3. That is where the hotel is. Maybe Emily, Nati can work with the number 4. That is where the shop is. And the last one, where the church is going to be for Jenny. Entonces, cada una trabaja en las 3 que le corresponde en cada una. Entonces, the hotel, Emily, the shop, Nati, and the church, Jenny. Okay? And then we're going to check them.
I'm finished. Okay. Yo ya estoy lista, teacher. Okay. And Nati? Yo también. Okay, super. So let's see. Emmy, can you tell us your sentences, please? Disculpe, teacher, voy yo. Okay. The hotel is far from the store. The hotel is next to the bank. And the hotel is after market. After. Could you repeat the last one, please? ¿Cómo, teacher? Could you repeat the last one, please? El último. Mhm. The hotel is after market. After. Oh, What do you want to say? ¿Qué quieres decir ahí? que el hotel estaba antes del supermercado. El supermercado no, del mercado. Ok, como que está, after sería después, ¿verdad? Pero en este caso estaríamos, el after y el before los utilizamos para tiempo. Ah, ok. Entonces sería más como preposiciones de lugar. Entonces sería como las que estamos utilizando, como in, between, behind, before, between, Behind. behind. Ok, behind sería detrás. Me estás diciendo que hotel is behind the market. Ujú. Ujú. Sí, Sí, podría porque ser. Ujú. Aunque bueno, yo diría que más bien el hotel, si lo estamos viendo desde acá, estaría detrás de quién, chiquillas. ¿De Bank. quién lo vería? Del bank, ¿verdad? Creo que estaría como más detrás del bank, ¿verdad? Si los vemos desde aquí. Ya, si lo viéramos desde el frente del market, ¿verdad? Y que la puerta del hotel estuviese ahí, bueno, podríamos decir que es del market. Digamos que por cuestión de perspectiva, que estamos enfrente del market, podemos decir que el hotel está behind. Ok, dejémoslo así, está bien. Super, thank you. Okay, the next one, that is for Nati, the shop. The shop is in front of the restaurant. Mhm. The shop is far from the market. Ajá. And the shop is on Central Street, Okay. digamos. Yes. Okay. Perfect. And the last one, the church, Jenny. The church is in front of the cafeteria. The church is next to the park. The church is so far to the pharmacy. Okay. Mhm. Okay. See, thank you so much. Okay, now, well, I think that the majority of them, that you know the majority of them, you know what is a bank, you know what is a post office, a bus stop. In this case, a bus stop, it could be a bus station, maybe, or only this kind of, I don't know, of the staff to wait for the bus. The bus stop. Then we have the park, the museum, the city center, or the downtown. Okay, that is the middle of the town. I don't know
well, for example, the middle of Salcedo, I guess that is where the church is, right? That is the downtown, right? Ese sería como el centro de Salcedo, donde está la iglesia, ¿verdad? ¿O me equivoco, Jenny? Yes. Yes. No. Ajá. Es que yo la verdad con cosas conozco San Ramón, chiquillos. Por eso les digo, les pregunto. Ok, no sé en Pérez Celedón, ¿cuál será el centro de Pérez Celedón? Nunca he ido a Pérez Celedón, honestamente. Está la catedral y al frente de la catedral está un parque. Ah, ok. Ok, y ese Ujú. sería el centro, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos el Ajá, centro, que uno dice, voy a ir al centro a comprar tal cosa, ¿verdad? Y ese sería el sí. centro o el downtown. Ujú. Igual con ¿cómo es que se llama? Donde vive Nati, San Carlos. En San Carlos, ¿qué es Ciudad Quesada o estoy muy perdida yo? Es que todo el mundo habla de de Ciudad Quesada, o eso es aparte, ¿cómo es? Sí, Ciudad Casada es como el lugar principal, digamos, de San Carlos. Ah, ok, ese es el centro, por decirlo así, de downtown. Ajá, exactamente. Ah, ok, súper. Ujú. Ok, vean que entonces ahí tiene como un nombre en específico, ¿verdad? Bueno, Ciudad Quesada, usted sabe que entonces que es el centro. San Ramón, pues San Ramón aquí usted nada más dice que voy para el centro, ¿verdad? No tiene como el centro de San Ramón y ya y es como el típico, ¿verdad? Que está la parroquia, que es lo más grande, y el parque frente, ¿verdad? Y el resto de locales así alrededor. So that is the downtown or the city center. The subway station here in Costa Rica, that is not common. Ujú. Porque aunque sí tenemos tren, no tenemos como subterráneos o cosas así. Tenemos como the train station. I guess that in Alajuela and maybe in San Jose. I don't know in which other places. I don't know, to be honest. And the mall, you know what is a mall, right? It's a place with a lot of shopping centers and everything to buy some products. Okay, so as you can see, we can mention those places in this type of uh, activities by giving directions or asking for directions. Also, we can add, for example, the other buildings like the hospital, like the theater, the pharmacy, I don't know, the church, the the clinics, okay, those things. Okay, now in this case, we're going to do something similar, but we are going to have a situation, okay? So the first situation is that Sarah is at home. Okay, as you can see, Sarah is here, is next to the shop. Okay, Sarah is at home. That is her home. And she wants to visit her mom, but first she has to do some things around the city. So now we're gonna try to guide her to arrive all the places that are needed in this case, okay? So first, we're going to try to guide her to the bank, okay? Because she wants to withdraw the money, okay? That is to recollect the money or to get her money, because obviously she is going to need the money to buy the things. So we're gonna try to guide her to the bank, okay? So in this case, first of all, we have to say, okay, the bank is, let me see, the bank is in front of the cinema, okay? So you have to walk straight. Then when you are in front of the museum, you have to walk, or you have to turn to the, let's see, right, left. You have to turn to the left. And then you have to go straight. Let me see how many blocks. 1,
Yes, there are 2 blocks, right? The supermarket is 1 block and the bank is 2 blocks. So she has to walk 2 blocks to the left, straight, and then she had to turn to the right and walk en paz de cinema. ¿Ok? Cuando nosotros queremos decir que tiene que pasar por un lugar, nosotros decimos eso, paz de cinema o paz de restaurant o paz, ¿verdad? Que tiene que pasar directo, tiene que como dejarlo ahí. And then you have to go in front of the cinema that is the bank. ¿Ok? Eso es como para hacer, para darle la dirección de una manera como muy básica, como nada más como para guiarlas ahí, yendo hacia la derecha, yendo hacia la izquierda, como cuántas, ¿cómo es que se llaman? Cuántas cuadras tendría que caminar, en dónde va a estar lo que ella está buscando, ¿ok? Entonces vamos a tratar de describir, ok, ya en ese momento ella está en el bank, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos que dirigirla al market. Ok, no sé, ¿cómo le dirigiríamos? Si ya está en el bank, ya ella sacó la plata, entonces, ¿cómo le dirigiríamos al mark? Situemos a la chica, a Sara, enfrente del banco. Ella está saliendo del banco, está en el puro frente del banco. ¿Cómo la colocaríamos? ¿O qué le diríamos para que se vaya para el mark? The market is in front of the bank. Is in front of or next to? Yeah. In front of or next to? Next to. Next to, because the cinema is in front of the bank, right? So in this case, we can say, okay, Sarah, now you have to walk to the left because the market is next to the bank. Okay, so she is going to walk to the market. Okay, now she is on the market. Very good. Now, she wants to go to the cafeteria. Okay. Otra palabra, cross. Cross es cruzar, ¿verdad? You're going to cross or across the street, cruzando la carretera. So in this case, for example, if I want to say that she is going to go to the cafeteria, maybe I can say, okay, now Sarah, you're going to cross the street and you're going to be in front of the park. Okay, you have to walk to the left and you're going to be next to the church. Okay, when you are on the church, you have to cross the street and you are going to be in front of the cafeteria. Okay, so in this case, now she is on the cafeteria, right? ¿Sí me van siguiendo como la guía que le estoy dando a la muchacha? No. Yes, no? To be honest, yes, no. Chicas, no les escucho, no sé si es que... For me, Yes. Yes, okay. Now, the girl is on the cafeteria. She's buying some donuts and now she wants to go to the museum to see the art. Okay, now, if she is in front of the Yes, cafeteria, teacher. okay. Creo que es que a veces como que me quedo esperando respuesta, pero no sé si será mi internet. Mi internet ha estado muy lento últimamente, entonces posiblemente es que me llega como la respuesta al final, chiquillos. Okay, so now she is on the cafeteria and now she wants to go to the museum, okay? How do we explain how to get to the museum?
How to go to the museum. If she is on the cafeteria. Digamos que la chica está, ok, ya ella entró a la cafetería, digamos que entró por la parte de atrás, que era la que estaba frente a la church. Ok, si ya entró, ya comió, ahora están esos pollitos que están aquí al frente. Go to the right. No, go. Ajá, to the right, very good. And she's going to pass the restaurant, right? Va a pasar frente al restaurante. Then? Across. Ajá. Cross the street, ajá. Oh, across the street. Ajá. Ay, no puedo ver el dibujo. Ya no veo el dibujo, teacher, no sé qué está aquí abajo. En front of the cafetería, no sé qué hay. Que In no veo el front of? dibujo. ¿No puedes verlo? Ok, va a ser pequeñito otra vez. Es que lo hice grande, pero ahora no se ve. Okay, you can see No, it. es que, Yes. es que le iba a dar otra. Ya. Ah, ok. Across the street Ajá. and walk to the right and across the street. Otra vez. No sé Ok. cómo se dice. Otra vez. Ok, again. The museum is in front of the shop. Okay, perfect. Okay, so you were at the cafeteria, right? Then you cross the street and you are in front of the shop. Okay, when you are in front of the shop, you have to cross the street and you're going to be in front of the shop, and it is going to be the museum, right? Or also you can say, okay, you are in the cafeteria. You have to walk to the right, and you have to cross the street. Now you're going to be in the supermarket. Okay, when you are in the supermarket, in front of the supermarket is going to be the museum. So you have to cross the street. And that is all. Okay? What do you think? Is easier? Is difficult? Okay. What do you think? I think that with practice, you can do it. You are doing it. Vamos a hacer la segunda, okay? That is the second situation. Okay, Saul is in the park, okay? Pay attention, Saul is in the park. And he wants to visit the city. Guide him to arrive all the places that are needed, okay? So, first of all, he wants to go to the market to buy some drinks, okay? If he is on the park, what are the things that he has to follow in order to go to the market? Only across the street. Excellent. He has to cross the street. And now he's going to be on the supermarket. Very good. Okay, then now he wants to go to the cinema. ¿A qué lugar le diríamos que vaya para que sea como la guía perfecta para decirle, ok, ya estando ahí, usted nada más hace el siguiente movimiento? ¿A dónde lo llevaríamos? Si está en el market, ¿a dónde lo llevaríamos para que haga el siguiente movimiento? Lo más directo posible. Walk to the bank, to the right. When you are in the bank, the cinema is in front of. Very good. Yes. Yes, and he has to cross the street and he's going to be in the cinema. Very good, Jenny. Super. Yes, now he is in the cinema. Now he wants to go to the pharmacy.
What is he going to do? What he's going to do? Where is the pharmacy? Bueno, para mí, the pharmacy is behind the cinema. Ajá. So, maybe that boy can enter to the cinema and go out or pass or cross the cinema, and the pharmacy is going to be behind, right? Si el muchacho viéndolo en una cuestión real, si el muchacho está en el cinema, ¿verdad? Y como dice Jenny, la farmacia está detrás del cinema, ¿verdad? Entonces perfectamente puede entrar al cine, ¿verdad? Entra al cine, sale por la puerta de atrás y de una vez, digamos, lo que hace es cruzarla y de una vez lo que hace es llegar a la farmacia. En este caso ya está ahí. Ajá. Ok, now he's on the pharmacy. Now he wants to shop. He wants to go to the shop to buy a gift. ¿Cómo lo guiamos de la farmacia a la shop? Ajá. Tell me. Now, cross the street. Ajá. Walk to the left. No me acuerdo cómo se decía girar. Ok, turn. Turn and walk to the right, and in front of the museum is the shop across the street. Yes, very good. Excellent, ok. Y lo que más me gusta es que lo están intentando, ok, y que lo están haciendo súper bien porque en realidad me están dando las instrucciones y vean, chiquillas, yo no sé si ya ustedes habían hecho esto antes, ya lo habían hecho antes, dar direcciones en inglés. ¿Sí Yo o no? vi las posiciones con direcciones en el cole hace mucho tiempo y no me acordaba muy bien, pero bueno, algo me acordaba. Ajá, ok. Yo lo vi en la escuela, pero hace muchos años ya. Ok. ¿Y Emi? ¿Emi está por ahí? Emi ya se salió. Ok. Exacto, chicas. Ok. Esto es algo esencial y es una de las cosas que más le tienden a pasar a uno, ¿verdad? Que tal vez se encuentra algún nativo y le pregunta algo. Y verdad, bueno, yo no sé ustedes, pero yo soy una que en español todavía me trabo. A mí me dicen, ¿dónde está tal cosa? Y yo me quedo ahí, ¿verdad? Patinando. Porque, por ejemplo, usted me pregunta norte, sur y esas cosas, no sé, la verdad yo no sé cómo decirle norte, sur. No, eso nunca lo supe y qué vergüenza, pero digamos nunca. Entonces yo ahí me voy ahí como en, ok, usted camina de tal lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si es en San Ramón, a veces me llegan a preguntar cosas así como, ¿dónde se agarra el bus para no sé dónde, ¿verdad? Entonces, a veces me he tendido a ir con la persona a decirle dónde es, porque, o sea, si es una persona de afuera, a veces cuesta mucho, ¿verdad? Como uno le dice, ok, vaya a Larsa, por ejemplo, y la persona no sabe dónde queda Larsa, entonces usted, ¿verdad? Tiene que mostrarle más o menos. Pero es importante por lo menos saber dar ese tipo de descripciones para que la persona se pueda ubicar un poco. Okay, now, those are a lot of elements, and those are some elements that are going to be needed. For example, a crossroad. Vean que esa es cuando tenemos dos carreteras que se cruzan, ¿verdad? Esto, ¿cómo le diríamos aquí en Costa Rica? Los crossroads. Eso es como un cruce, ¿verdad? Como una intersección, tal vez. Ajá. That is a crossroad, ¿verdad? When we have two roads
that are combined or that are one in front of the other or one crossing the other in this case. Cuando están las dos juntitas, ¿verdad? Una que va van hacia los dos sentidos opuestos, ¿verdad? Okay, then we have the roundabout, that is like rotonda, roundabout, una rotonda. Then the street and the avenue. You know what is the difference between both? ¿Cuál es la diferencia entre una street y una avenida? Las avenidas son como calles principales. Yes, but in this case, a street is going to be accompanied with a lot of buildings. And the avenue is going to be accompanied with trees and some houses. Okay, una street es más como en un lugar como muy urbano. Una avenida puede inclusive estar en un lugar en donde puede ser rural, ¿verdad? O inclusive pueden ver, no sé, otros edificios o cosas así, pero que la gente puede caminar por ahí un poco más tranquila que en una street, por decirlo así. Digamos, por ejemplo, en la Avenida Central, ¿verdad? En la Avenida Central hay inclusive esas carreteras de, ¿cómo es que se llama eso? De como mosaico o algo así, en donde las personas pueden ir a comprar y cosas así, y caminan con más tranquilidad, ¿verdad? Que no tienen miedo que va a venir un carro y les va a estripar. Mientras que un street ya es usted caminando ahí en calles transitadas por carros, ¿verdad? Y que hay muchos edificios a los lados. Entonces, avenue, cuando ustedes ven arbolitos y cositas así, es una avenida. Cuando ustedes vean más como edificios, algo más como urbano, va a ser una street. Esa es la diferencia. Ok, then we have a highway. Eso es básicamente una pista. In a highway is a fast road connecting cities with 2 or 3 lines. Ok, en este caso vamos a tener, va a ser una autopista, pero va a ser como esas autopistas, ¿verdad? Que tienen un montón de carriles, ¿verdad? Porque conectan varias ciudades. The blocks, ya habíamos dicho que son las cuadras. The tunnel, and the traffic lights. Okay, so those are aspects that could be part of the map, or the things that are in the activities that you have to do. So you have to pay attention of the vocabulary. Okay, asking for directions. Okay, en este caso, estas son como las formas más polite en las que ustedes podrían preguntar. Entonces yo les recomendaría, vean que se les da como 3 opciones de cada una, y como que las primeras 3 son como para hacerlo como de una manera, como para empezar, ¿verdad? Ya después vamos con las segundas, que son como la preguntilla. Después la tercera es en caso de que no sepamos si para dónde vamos estamos bien o no. Entonces, que se las aprendan para que podamos después como irles dando forma y ya poder hacer nosotras mismas porque puede que, por ejemplo, yo les diga, ok, quiero que me pregunten cómo preguntarían ustedes una dirección conforme a un mapa, por ejemplo, que yo les coloque en el examen. Entonces, que cómo ustedes me preguntarían sobre, digamos que ustedes en ese caso serían la persona que quiere llegar a tal lado. Entonces, ¿cómo me formularían la pregunta? Y en el otro caso sería que yo les formulo la pregunta y ustedes cómo me la contestarían. Entonces, por ahí ya, cómo me la contestarían, ya lo practicamos, ¿verdad? Que es lo que ustedes me estaban diciendo. Eso es lo que yo quiero. Y cómo me la formularían, pues sería más que todo como con esto, con estas bases. So when you ask for directions, remember, above all, to be polite. To start by saying one of the following phrases. For example, hello, can you help me, please? Or hello, could you help me? Good morning. May I ask you, or may I ask for some help? Or excuse me, could you help me?
Okay, in this case, you can use some other expressions, but you can use them too. If you want, you can look for more expressions if you want. Okay, once you have someone's attention, ven que esto es como una introducción como para llegar a romper el hielo con la persona, ¿verdad? Si es una persona que ustedes no conocen, ustedes no van a llegar, hey, dígame dónde está tal cosa, ¿verdad? Porque también sonaría como un poco, no sé, yo nada más les digo a ustedes, ¿qué pasa si ustedes están ahí en la calle, ustedes andan comprando cosas y llega una persona y les dice, hey, dígame dónde está tal cosa? Obviamente uno se va a indisponer y va a ser como, porque usted me está preguntando así de esa manera tan maleducada. Entonces, la mejor manera sería que la persona llegue, disculpe, ¿será que usted me puede ayudar con algo? Es que ando buscando tal dirección, ¿verdad? Y eso ayuda un montón. Entonces, es como de warm-up. Eso va a ser para romper el hielo. Okay. The second step is, for example, could you tell me how to get to the bank? Or could you help me how to get to the hospital or the place that you are searching? Do you know where the museum is? Or do you know where the bank is? Okay, in this case, you are going to use the term or the place that you are looking for, right? We can find the subway station. Is it near here? Where can we find a park near here? Okay. Ahí obviamente ustedes van utilizando el lugar que ustedes por el que quieren preguntar, ¿verdad? And if you are not sure that you are going to the right direction or that you are not doing the correct things, you can make sure by asking, are we on the right road to the city center? Or is this the right way to the mall? Or what's the best way to get to the airport? Okay, in this case you are asking to have, I don't know, like the opinion of the other person, right? In this case, you know that you are in a specific place, but you are asking if you are in the correct place or not. So try to memorize that. And giving directions, you can use this type of vocabulary. For example, go past the cinema. Okay, eso es lo que yo les decía, que ustedes lo pasan, como que pasan enfrente. Go along this road. Go straight. Go through the tunnel. Ese go through, ese es inclusive lo que podríamos utilizar, lo que dijimos antes, ¿verdad? Que el muchacho estaba en que era en el cinema y podía pasarlo, podríamos poner eso. Go through go through the, the cinema, como que pasa por dentro. Podríamos usar go through. At the roundabout, take the first exit. Okay, in this case is when you have different types of streets. Yo creo que yo no voy a meter tanto como cuestiones así como de rotondas o eso, porque no. O sea, yo creo que va a ser más algo así como cuadradito, como para que también sea un poquito más cómodo encontrar las cosas. Nada más es cuestión de fijarnos, ¿verdad? Que unas cosas van a estar frente a otras y otras al lado, ¿verdad? Si está en la misma cuadra, no podemos decir que está frente, sino que al lado. Recuerden, cuando están en la misma cuadra, como por ejemplo, en este caso, tenemos in the middle of the blocks. Here we have the park. I don't know what is that. Let me see. I can see it. In the middle, we have the park, the post office, and I don't know what is that. Well, I don't know. I'm gonna say that it's a bank, but I don't know. So, for example, the post office, the bank, and the park are next to or near, right? Because they are in the same block. I can say, for example, that the cafe is in front of the park, right? Because you know that you have to cross the street to go to the cafe or the cafeteria. Okay, so that is the aspect.
that we have to pay attention. And Jennifer, we are missing one impromptu speech. I don't know if you want to do it right now. Yes. Yes. Okay. Let me see. I'm going to look for the timer. Okay, ready, Jenny? You are going to have 1 minute to pay attention to the picture, and then you're gonna have 3 minutes to do the impromptu. Okay, let's see. 1, 2, 3. The minutes. Okay, here we have the minutes and let's start. In the first picture, I can see a kitchen, a big and beautiful kitchen with refrigerator, chairs, and a lot of lights. Is a beautiful kitchen. In this kitchen, we can prepare food and share dinner and breakfast uh, or have parties. And in the second picture, I can see a lot of food, fast food, hamburgers, jazz, and french, french fries, and sauces. Um, this food is delicious, but is bad for the health. And the third picture, I can see 5 children. No, 5 children, and these children are happy, and they they are in a party, in the birthday party. And in this party, I can see food, no sé cómo se dice. And the children enjoy with friends and make plays, and I love birthdays parties. And when I can prepare a birthday party for my children, I am happy. And ya no sé qué más decir. In a party, children eat fast food and drink juice and eat a lot of candies. And ya no sé. There are many colors like red, purple, blue.
yellow, green, ya no sé, teacher. Okay. 2 seconds, 1 second. We finished. Okay. Now, Jenny. I have, well, you have to select one of the impromptu speeches to be scored. I don't know if you want this one or the last one. The first one or this one. ¿Cuál de los dos quieres que revise? Que le coloque nota. Ya ni me acuerdo cuál fue el otro. Digamos que este. Okay. Okay, Jenny. Okay, I'm going to try to send you the scores of your exposition and your, I don't remember, of your exposition, yes, and the quiz, yes, I have to send it to you. Maybe I'm gonna do it now. Ya yo los tengo revisados todos, no sé por qué me ha agarrado tan tarde con eso, de enviarlos, más que todo, porque ahí los tengo ya tengo las notas puestas inclusive en donde va toda la nota. Entonces ya se los voy a estar pasando, voy a ver si lo logro enviar de una vez ahora en la noche. Voy a enviarles este PDF para que lo tengan ahí, lo repasen. Y pues bueno, como vieron, esto de dar direcciones no es tan difícil. Entonces yo les pregunto de una vez, ¿ustedes consideran que es necesario que la otra semana, antes de hacer el examen, le pedimos una repasada más? ¿O que ya con esto que vimos hoy se la juegan para el examen? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy, no va a hacer nada fuera de lo común, es como que me digan dónde está, como utilizando preposiciones y como que tal vez tengamos una situación en donde está una persona, entonces que necesito que me ayuden a moverla de un lado a otro. Sería básicamente eso que estamos haciendo hoy. Yo diría que, bueno, a mí sí me gustaría como que repasemos un poquito de eso antes del examen. Ok, que repasemos un poquito. Jenny, ¿tú qué piensas? Sí, tal vez repasar un poquito. Ok, está bien. Entonces, bueno, chicas, para que les quede muy clarísimo, nos van a entrar exactamente los mismos temas, todos los temas que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver. Intermediate. Entonces, lo que es will, be going to, indirect questions, tag questions. Let me see. Suggestions, accepting and refusing. Health problems, no. Infinitives and gerunds. And giving directions. Ok, entonces serían esos. Ahorita les mando también una lista ahí para que les quede lo más claros posibles. Okay, girls, I think that is everything for today's class. Thank you so much. And good night. Have a good night. Teacher, ¿usted me puede pasar el PDF de la semana pasada, porfa? Of course. Thank you. You're welcome. Okay, girls. Bye-bye. See you soon.